হ্যালো স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু ওয়েস্ট বেঙ্গল ইংলিশ মিডিয়াম গাইড। আজকে আমরা ক্লাস 4-এর ইংলিশ রেইনড্রপের চ্যাপ্টার 8 ডিয়ার দিলীপের ফুল এক্সারসাইজ সলভ করব। এর আগে দুটো ভিডিওতে আমি ডিয়ার দিলীপের সেকশন 1 আর সেকশন 2 এক্সপ্লেন করেছিলাম ইংলিশ টু বেঙ্গলি। ভিডিওগুলো যদি মিস হয়ে গিয়ে থাকে ডেসক্রিপশন বক্সে সাবজেক্ট ওয়াইজ প্লেলিস্ট করা আছে, চেক আউট করে নিন। শুরু করার আগে বলতে চাই, যারা চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। যারা চ্যানেলটা এখন অবধি সাবস্ক্রাইব করোনি, ভিডিওগুলো যদি তোমাদের ভালো লাগে, হেল্পফুল বলে মনে হয়, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো, তার সাথে লাইক বাটনটা প্রেস করো, শেয়ার করো। অবশ্যই বেল আইকনটা প্রেস করতে হবে যাতে প্রত্যেকটা ভিডিও নোটিফিকেশন তোমাদের কাছে সবার আগে পৌঁছাতে পারে। তো চলো আজকে স্টার্ট করি ডিয়ার দিলীপের এক্সারসাইজ। ফার্স্টেই এতে আছে কিছু কোয়েশ্চেন অ্যান্সার। Who has written the letter? Nikhil has written the letter. Where does this person live? This person lives in Chennai. Why has he written the letter? He wants Dilip to visit him in Chennai to help him save an endangered animal. Number 4. Who received the letter? Dilip received the letter. Number 5. Where does that person live? Answer: Dilip lives in Delhi. Number 6. How is that person related to the writer? Answer: Dilip is cousin of Nikhil. Number D te ache fill in the tables with facts about the olive ridley turtles. Number 1. Weight about 45 kilograms. Number 2. Length 2 to 2.5 feet. Number 3. Favorite food: jellyfish. Number 4. Greatest threats: fishing nets and garbage. Number 5. Number of days eggs take to hatching: 48 days. Number 6. Nesting session in India: December and March. Number 7. Main nesting states in India: Odisha and Tamil Nadu. Number 8. Main nesting sites worldwide: Odisha, Mexico, Costa Rica. Number E. Tick the correct answer. Which club is Nikhil a member of? Answer hobe Nature Club. Chennai Club, Besant Club, Nature Club. Answer hobe Nature Club. Number 2. What relationship do Nikhil and Dilip share? Brothers, friends, cousins. Answer hobe cousins. Number 3. What does state stand for? Number A. Turtle Extinction Day. Number B. Turtle Eggs Defense. Number C. Turtle Excluded Day. Answer hobe Turtle Excluded Day. Number 4. Where in India can we still see large airy borders? Option A. Tamil Nadu and Odisha. Option B. Odisha, Gujarat and Goa. Option C. Odisha. Answer hobe option A. Tamil Nadu and Odisha. Number 5. Which of the following is not a threat of the survival of olive ridley? Option A. Poachers. Option B. Seagrass. Option C. Pollution. Answer hobe option B. Seagrass. Number 8. Match the following. Number 1. Olive ridleys live. এটা হবে অপশন ই এর সাথে ম্যাচ: ডিপ ইন দ্য ওশান। নাম্বার 2. দে অনলি রিটার্ন টু দেয়ার বার্থ প্লেস আফটার 10 or 15 years. অপশন ডি। নাম্বার 3. দ্য ফিমেল টার্টেলস কাম অ্যাশোর. অ্যান্সার হবে অপশন এ, রিটার্ন টু দ্য ওশান। নাম্বার 3. নাম্বার 4. দ্য ফিমেলস লে দেয়ার এগস অ্যান্ড অপশন বি, ইন লার্জ গ্রুপস টু লে দেয়ার এগস। Option 5. The eggs hatch after 48 days. এখানে হবে ম্যাচ উইথ দ্য অপশন সি, অ্যান্ড দ্য হ্যাচলিংস হেড ইনটু দ্য সি। নাম্বার জি. The words within brackets can be replaced by words from the box. Choose the correct words to fill in the blanks. এখানে বক্সের মধ্যে কিছু ওয়ার্ডস দেওয়া আছে, সেগুলো তোমার এই ব্র্যাকেটের সাথে কোন অপশানটা ম্যাচ করছে মিনিংটা আমাকে এই ব্ল্যাঙ্কে লিখে ওটাকে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কসটা করতে হবে। নাম্বার 1. প্লিজ থ্যাংক চিট্টি again for the
এখানে ব্র্যাকেটে আছে ডেলিশিয়াস, ডেলিশিয়াসের মিনিং হলো টেস্টি, তাহলে এখানে হবে টেস্টি, টেস্টি লাড্ডুস দ্যাট শি সেন্ট ফর মি। নাম্বার 2, ইউ ব্র্যাকেটে আছে উইল বি এবল টু, উইল বি এবল টুর ইংলিশ হচ্ছে ক্যান, তাহলে এখানে ক্যান লিখেছি, হেল্প মি সেভ দ্য অলিভ রিডলি টার্টেল। নাম্বার 3, উই প্ল্যান, এই প্ল্যানের এখানে মিনিংটা হলো এইম, ঠিক আছে, তাহলে হবে উই এইম টু হেল্প সেভ দ্য অলিভ রিডলি টার্টেল। নাম্বার 4, এভরি ইয়ার দিস টার্টেলস ব্র্যাকেটে সুইম ব্যাক, সুইম ব্যাকের এখানে ইংলিশটা হবে রিটার্ন, রিটার্ন টু দ্য বিচেস ওয়্যার দে ওয়্যার বর্ন। নাম্বার 5, স্যাডলি, স্যাডলির এখানে অ্যান্সারটা হবে আনফর্চুনেটলি, আনফর্চুনেটলি নাও ইট ইজ উই সি ফিউ টার্টেলস অন দিস শোর্স। নাম্বার 6, মেনি, মেনির এখানে অপশান পেছনে আছে দেখে নিও বক্সের মধ্যে, এ নাম্বার অফ দেম গেট কট ইন ফিশিং নেটস, দে হ্যাভ নেভার বদার্ড, এর ইংলিশটা হবে এখানে ট্রাভেলড, ট্রাভেলড হিউম্যানস। জাস্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট এর মিনিংটা হবে ইমেজ, ইমাজিন, সরি ইমাজিন, ইমাজিন, জাস্ট ইম্যাজিন দিলীপ। Number 8, use the correct words from the box to complete these sentences. Remember to add an exclamation mark. এখানে দেখো কিছু ওয়ার্ড আছে, এগুলোকে তোমাদের বলা হয় ইন্টারজেকশন, ওকে, ওয়াও, ওনো, হুররে, আউচ, এখানে সবকটা হচ্ছে কি ইন্টারজেকশন, এগুলো দিয়ে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস করতে হবে এবং লাস্টে এক্সক্লেমেশন সাইন দিতে হবে। ফার্স্টে আছে ও নো দিস ইজ ব্রোকেন, এক্সক্লেমেশন সাইন দিচ্ছি। Number 2, ouch, I have cut my finger. Number 3, shh, grandmother is sleeping. Number 4, this cake is delicious. Number 5, wow, these flowers are lovely. Number 6, hooray, the holidays have begun. Number I, fill in the blanks with take, have or break. Number 1, have a walk. Number 2, have a headache. Number 3, break a promise. Number 4, have a problem. Number 5, take a break. Number 6, break the rules. Number G, unscramble the words in the paragraph and write them on the blanks. We live on the most beautiful planet called, এটা হবে Earth. Our greatest gift is, এটা হবে nature. But we are suffocating this planet with, এটা হবে pollution. Many unique species of plants and animals are becoming, এটা হবে extinct. If we don't take strict, এটা হবে preventive measures, now we will not have such a beautiful place to live in the future, এটা হবে future. Number K, choose words from the box to complete this. Use each word only once, এই ওয়ার্ডগুলো চুজ করে এখানে fill in the blanks করতে হবে। Number 1, Nikhil ate the laddus joyfully. Number 2, Nikhil warmly invited his cousin Dilip to visit him in Chennai. Number 3, the group nesting of turtles known as Aribada takes place safely. Number 4, Nikhil went for his first turtle walk yesterday. Number 5, the children worked hard to protect the turtles. Number 6, the children guarded the eggs carefully. Number 7, at first the hatchlings walked slowly. Number 8, the hatchlings got to the sea early. Number L, fill in the blanks with adverbs from the box. এখানে কিছু adverbs দেওয়া আছে, এটা দিয়ে fill in the blanks করতে হবে। Number 1, grandma is sitting quietly and knitting a sweater. Number 2, the girls are playing merrily on the seesaw. Number 3, mother is passing the teacup to father carefully. Number 4, Raja is nearby throwing rubbish into the little bin. Number 5, grandpa is walking slowly round to the park. Number 6, it is a bright day today. এখানে কিছু ওয়ার্ড মিনিং দেওয়া আছে, যেগুলো তুমি বইতে মানে এক্সারসাইজটা চ্যাপ্টারটা যখন পড়বে বক্সে এগুলো ওয়ার্ড মিনিংগুলো দেওয়া আছে। চিটি, তামিল ফর আন্ট, laddus, a type of sweet, to nest, to lay their eggs, extinct, a plant or animal species that doesn't exist in anymore, hatchlings, newborn turtles,
হলোস হোলস ইন দ্য গ্রাউন্ড। তো আজকে ডিয়ার দিলীপটা আমি কমপ্লিট করলাম। টোটাল 3টে পার্ট আছে। ফার্স্ট পার্টে ফার্স্ট সেকশনটা, সেকেন্ড পার্টে সেকশন 2, আর থার্ড পার্টে আমি এক্সারসাইজটা কমপ্লিট করলাম। ভিডিওগুলোর মধ্যে কোনোটা যদি মিস হয়ে গিয়ে থাকে ডেসক্রিপশন বক্সে সাবজেক্ট ওয়াইজ প্লেলিস্ট করা আছে, চেক আউট করে নিও। তো যদি তোমাদের ভিডিওগুলো ভালো লেগে থাকে, হেল্পফুল বলে মনে হয়, অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো, তার সাথে বেল আইকনটা প্রেস করো, তবে প্রত্যেকটা ভিডিও নোটিফিকেশান তোমাদের কাছে সবার আগে পৌঁছে যাবে। তার সাথে লাইক করতে ভুলো না, শেয়ার করতে ভুলো না। তো আজকে এইটুকুই। সবাই সুস্থ থেকো, ভালো থেকো, বাই, টেক কেয়ার।